大家好啊！今日好開心同大家一齊咧開箱呢一套咧 Flip Flap 嘅新書，咁咧就係有 colours 同埋 shapes 嘅喎，咁咧就係有一套關於基礎認知嘅書啦。咁咧有小格先生同埋啲細細妹咧同我哋一齊睇喎嚇。咁啊，全新嘅點讀筆咧3.0咧手繩啦，同埋咧有新嘅開機音樂。好，咁我哋點讀筆嘅點讀教材咧，全部咧都要點一本書前面嘅開門貼紙、開門碼，點讀鑰匙 reading key。咁呢一套書咧係基礎認知啦，咁可能大家睇一睇喺佢哋玩緊嘅時候。咁呢套書咧，你會見到咧一本係講 colour， 一本咧係講基本嘅 shape。咁其實有幾個程度㗎，因為咧佢會有小朋友會中意嘅翻嘅小機關啦。但係咧，每一個地方咧都可以點讀，同埋最好玩嘅咧就係一個可以遊戲。咁呢度咧就紅色、黃色。好，你用支筆咧點一點嗰個。點埋左邊。咁啊，成本書咧點讀書咧，全部地方咧都可以點讀。同埋可以有找找看嘅遊戲。Strawberry。哦。Apple。Lemon。呢個咯。係咩聲啊？你會見到佢點第二次嘅話咧，就會有一個英文嘅短句啦。I like the strawberry. Yum. Strawberries. 好，咁你睇呢度有個遊戲喎，試下哥哥。Can you find the little worm chomping on the apple? Can you find? 好嘢喎！好，咁同大家試下一齊睇下頁入邊嘅。Let's count. How many red strawberries can you find? How many red strawberries can you find? 2, 3, 4. 吸引到妹妹要睇咗啦。5. OK，跟住咧，另外一個咧，試翻埋。Which 哥 item 哥 is 姐姐， red? 哥哥妹。 Tap it. How many cherries is red? Which Tap it. item is red? Tap it. Let's count. How many red strawberries can you find? 哥哥幫忙啊！ Which item is red? Tap it. Red. 咁我示範到俾大家睇下咧，有唔同嘅問題遊戲啦。 Cherries. I have 2 cherries. 1, 咁啊， 2. 雖然咧好似係一本好基礎簡單嘅書啦，但係佢嘅英文咧會有好多唔同嘅文法，跟住咧點所有嘅地方都可以點讀啦。個小機關可以咁樣啦，重複啦。 Where is the lemon on the left page? Where is the lemon on the left page? Lemon. There are galaxies full of out of this world color. 嗯 Astronaut. Orange。咁啊，細細妹而家就嚟2歲啦，所以咧佢嘅手指仔都 OK 嘅。好，試下點呢啲問題俾大家睇下。Which item is orange? Tap it. Orange. 仲有咧，佢呢啲係咩嚟㗎？試下點下佢會唔會讀出嚟？哦，有聲嘅喎，再嚟。Where is the astronaut on the left page? 哥哥，你試下幫佢。Where is the astronaut on the Try left it. page？ That is not correct. 咁啊，答咗3次，如果唔得佢就會咁樣㗎啦。Not it. Not this. Rocket. This is a rocket.
planet 呢個咧，試下幫我。 Can you see a tiny rocket zooming around the planet? 係哇，咁所以你會見到嗰啲問題咧，有同埋咧對話嘅句子咧，有好多唔同嘅程度嘅。咁我哋好快咁樣 flip 俾大家睇下啦。好，咁我哋試下點下空白嘅部分，睇下會點樣。 Open your wardrobe and find lots of color to wear. 好多顏色嘅衫喎。 Can you spot the stripy tie? 嗯 stripy tie 哦係哇耶！咁本書好，雖然望落去設計簡單啦，其實咧所有嘅地方都有得點，然後佢嘅對話又有唔同嘅模式同埋咧形式嘅，係咪？好，嗰個幫我攞 shape 嗰本嚟睇下，大家好嗎？好好，咁最後都會有咁樣嘅地方， What colors have you learned? 試下 Green, yellow, 點下呢啲。 blue, 嗱，點空白嘅地方就有音樂。哦，我覺得呢個好靚啊，橙色呢啲位置係咪啊？我都幾中意橙色噶。 duck, 咁就點落去咧，會有音效，亦都會有讀嗰個字出嚟。 ladybug, 咁可唔可以試下淨係點個字 ladybug. 都有啊？就所以有小朋友咧可以輔助佢哋同埋爸爸媽媽一齊閱讀。我哋好快睇埋 shape 就 OK 啦。嚟點？媽媽係，B B 嘅生日係咪13號？係啊，BB 嘅生日係13。 Flip flap, a clever flip flap book. 好，又係好快咁示範俾大家睇啊，哥哥。好，好。點啲？我想睇下啲字會唔會逐個點俾我哋聽係咩嚟嘅？ OK。 How many different balls can you find? 1, 2, 哦。 3, 小朋友知道係唔同嘅波喎，頭先你點過嘅就唔可以再點啦。 3, 乒乓波咧 4, 呀 4, ，tennis 咧 5, 有5種喎。哇咁不如試下點每一個波，睇下佢會唔會話俾你聽嗰個係咩嘅球類。 ball, 哦，佢冇咁深嘅。 ball, 佢冇咁深喎，其實不過佢就會話俾你聽咧，你見到唔同嘅球類啦。OK 呢邊。咁 ball. What is the shape for a ball? Circle and a cone and a triangle. OK，點嚟睇下 cone。 How many circle balls are there? 1. 哦，因為有啲波唔係圓形嘅波， Uh-oh. 嗰 Try 個 again. 係欖形嘅波。 1, 2, 3, 嚟 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 我10啊！哇！咁我睇下有triangle 又係有好多三角形嘅部分啦，仲有車車，好靚喎呢個車車，試下點車車。 See if you can find the bus driver. 呢個咪係咯。試下，好開心啊！小鬼先生講廣東話。好，跟住喺呢度。 How many circle wheels can you see? 哦， Is this circle? 你試下， 1. 係喎， That is not correct. 係啊。 Uh-oh, try again. Uh-oh, try again. That's a circle. 唔得啊，圓形唔得啊，睇下先，睇下先。 How many circle wheels can you see? Circle wheels， 1, 2, 個問題係 circle wheels， 4. 咁所以呢啲 sign 就唔得啦，一定係 circle wheels 先得啦。呢個咪係碌。係喎。OK，咁啊，跟住仲有園藝嘅部分啦。呢個係咩嘅 shape 嚟㗎？ Can you spot the flower on the left Oh. page? Star. 啊，Can you spot the flowers on the left plate？ Uh-oh, try again. That's a 呢 flower. 朵喎，Oh. 要尖尖地嘅喎，一樣嘅喎。 Flower. 係啦，
咁啊，希望咧呢個少少嘅影片咧，可以俾到大家睇到同一本書，就算係基礎認知，真係可能講緊好普通嘅形狀、顏色啊等等。咁啊，Kidsread嘅書咧係點樣去設計？然後點樣去將個點讀嘅功能互動擺落去，去適應唔同小朋友嘅歲數啦、能力啦、閱讀興趣啊咁樣。咁希望個咁短嘅影片咧，令大家可以有多啲嘅認識，知道呢本書嘅點讀效果。好，小巨先生，我哋同大家一齊講 thank you 啊 ！Thank you，拜拜。